Today we're going to learn about some occasions in Bangla. For example, birthday, anniversary, wedding. You know these in English, but you know it in Bangla. Today we're going to learn just that. The first one is birthday. Birthday means Janmodin in Bangla. Say it with me, Janmodin. And for sentence, we can say, today is my birthday. আজকে আমার জন্মদিন. আজকে আমার জন্মদিন. Say it with me. আজকে আমার জন্মদিন. Today is my birthday. Now let's break the sentence down. Here, today means আজকে, my means আমার, জন্মদিন means birthday. So, today is my birthday. আজকে আমার জন্মদিন. Now, for another sentence, we can say, you forgot my birthday. তুমি আমার জন্মদিন ভুলে গেছো. Say it with me. তুমি আমার জন্মদিন ভুলে গেছো. তুমি আমার জন্মদিন ভুলে গেছো. You forgot my birthday. Now let's break the sentence down. Here, you means তুমি, forgot means ভুলে গেছো, my means আমার, আর birthday means জন্মদিন. তুমি আমার জন্মদিন ভুলে গেছো. You forgot my birthday. Now, for the next one is wedding. Wedding means বিয়ে in Bangla. Say it with me. বিয়ে. বিয়ে. Now for the sentence, we can say, the wedding will happen tomorrow. বিয়েটা আগামীকাল হবে. বিয়েটা আগামীকাল হবে. Say it with me. বিয়েটা আগামীকাল হবে. The wedding will happen tomorrow. Now let's break it down. Here, the wedding means বিয়েটা, will happen means হবে, tomorrow means আগামীকাল. So, the sentence is, the wedding will happen tomorrow. বিয়েটা আগামীকাল হবে. Now for another sentence, we can say, the wedding has postponed. বিয়েটা পিছিয়ে গেছে. Say it with me. বিয়েটা পিছিয়ে গেছে. বিয়েটা পিছিয়ে গেছে. The wedding has postponed. Here, the wedding means বিয়েটা, has postponed means পিছিয়ে গেছে. So, the wedding has postponed in Bangla means বিয়েটা পিছিয়ে গেছে. Now for the last one is anniversary. Anniversary in Bangla means বার্ষিকী. Now let's put it in a sentence. You were missing at the anniversary. তুমি বার্ষিকীতে অনুপস্থিত ছিলে. তুমি বার্ষিকীতে অনুপস্থিত ছিলে. তুমি বার্ষিকীতে অনুপস্থিত ছিলে. You were missing at the anniversary. Now let's break it down. Here, you means তুমি, were missing means অনুপস্থিত ছিলে, anniversary means বার্ষিকী. So the sentence is, তুমি বার্ষিকীতে অনুপস্থিত ছিলে. You were missing at the anniversary. And for another sentence, we can say, the anniversary ceremony will be held in the morning. বার্ষিকীটি সকালে অনুষ্ঠিত হবে. Now for another example, we can say, the anniversary ceremony will be held in the morning. বার্ষিকী অনুষ্ঠানটি সকালে হবে. Now say it with me. বার্ষিকী অনুষ্ঠানটি সকালে হবে. Now say it with me. বার্ষিকী অনুষ্ঠানটি সকালে হবে. The anniversary ceremony will be held in the morning. Here, the anniversary ceremony means বার্ষিকী অনুষ্ঠানটি, will be held means হবে, in the morning means সকালে. So, the anniversary ceremony will be held in the morning means বার্ষিকী অনুষ্ঠানটি সকালে হবে. That's it for today. If you want to speak like a native Bengali, hit the subscribe, and there are links in the description which will lead you to Tinkers' personalized, customized one-on-one lessons.